Пока что, скажем так, может быть, для сноба еще они не нашли формулу, как взаимодействовать с этим. Они еще могут думать, что Facebook может быть конкурент какой-то или что-то такое. Поэтому они не готовы как бы открыться и по-настоящему как бы перевязаться с ними. Хотя я согласен, что у сноба очень большой потенциал, потому что они же специально, вы знаете, у них реклама в Лондоне, в метро висит. То есть они очень интересно русских вылавливают во всем мире. И, в принципе, они, как бы, я думаю, тоже наберут своих. Единственное, что, Иван Иванович, я тебя поправлю, потому что по последней демографии, в общем и целом, в Фейсбуке достаточно разная аудитория. Конечно, основная это 18-35, но растет и более старшая. То есть это, я не хочу сказать, что это те, кто ушел с одноклассников, но растет как раз та аудитория, которая имеется в виду под снобом, наверное. I would say on the demographic data, our demographics now are pretty close to the internet demographics. So yes, 18 to 25. In the US. Actually, internationally. In the world. Yeah, 70% of our users are international. More than half not using the site in English. But at this point, we're very close, with obvious regional exceptions, nationality not included. But in terms of age, in terms of these things, we're getting very close to the point where our demographic is very near to the internet demographic, which is itself largely skewed towards younger people internationally, as well as in the U.S. I also kind of wanted to point out, I think these numbers, it's funny that I think it's great that we're a developer community that thinks in terms of millions and billions of users and dollars as opposed to thousands. But if you imagine, one of the things that we talked about was, a restaurant, or my family runs a small winery in California, and it's great. We have a little winery. If they had 5,000 fans, they would sell every bottle of wine every year. That's way more than, we're not very big. So keep in mind that the leverage here isn't just to say, okay, great, media outlets, they want millions, and that's awesome. And there's a path to that. But for a lot of the people, a lot of the users, you're not dealing with millions. People have hundreds of fans. Local businesses need only thousands of fans to be completely busy for all of time. And so I think keeping these things in perspective, these numbers between where we are on the developer side, highly leveraged, wanting millions of people, and where most people are in their lives, which is very local, it's very small, it's not big, it's really, and that's why it's so important to grow and to get out into and kind of push as a developer into these new spaces, because ultimately that's where a lot of value is created, especially around advertising, especially around the dollars that are spent in media. Thank you. Я хочу добавить, что Эндрю абсолютно правильно говорит. В качестве примера есть страничка Симачев бара, которая росла медленно-медленно до 2000 фанатов. И я думаю, сейчас она будет расти медленно и печально, потому что плюс-минус это вся аудитория активная Симачева, и больше не будет. И главное, им этого хватает, это отлично, всем нравится, все устраивает. Так что цифры тут они такие. Это не самое главное, главное, чтобы были правильные люди. Главное, чтобы люди были правильные, конечно. Да, давайте теперь я побегаю с микрофоном немножко. Вот у нас есть вопрос. Мы открываем стол для вопросов. Друзья, пожалуйста, соберитесь. У нас есть люди, которые что-то понимают в Фейсбуке, может что-то спросить. Здравствуйте. У меня просто такой вопрос. Не будет как с одноклассниками? То есть все посетители бара пришли, все зарегистрировались и ушли. Даже я могу ответить, что а зачем они каждый день напиваться ходят? Это не как одноклассники. Там как раз фишка в чем, что каждую пятницу или субботу после пьянки выкладываются фотографии с мероприятий. В Фейсбуке есть инструмент такой, как события, и, соответственно, каждый четверг, пятницу, субботу приходит рассылка, что приходите на нашу прекрасную, не пьянку, там, дискотеку. Вот. И поэтому аудитория возвращается, им это удобный инструмент. То есть для пользователя это в том числе очень удобно, потому что он отслеживает какие-то события, следит за жизнью заведения или еще чего-либо. Окей, понятно. Есть еще вопросы? О боже, все поняли. Вот я вижу. Давайте следующий, Дэна. Hi, my name is Alexandra. Just wanted to ask, are there some quantitative targets on usage audience on Facebook, maybe this year or next year? So quantitative targets for Russia specifically, I don't think we've announced anything. The reality is, up until now, up until this year, we've really been catching up in the international markets in general. We started translating the site in 2008. 2009 was a huge growth year for us internationally.
We're in 70 languages officially. We're in over 120 languages unofficially. And it's all user-driven translation, which, by the way, is one of the reasons the Russian translation needs work. We're working on it, I promise. I don't think we're at a point where we can even put targets on it. We understand the market pretty well now. We kind of look at competitors and understanding what cultural values are different in Russia, what we need to think about and do differently. We're pretty open to a lot of these things. One of the real keys for us is building first, see what partnerships we can build with developers and with businesses, which is why we are hiring somebody to work in Moscow full-time as a growth manager to help us kind of mitigate kind of manage those relationships and mitigate any risks that we face in the area. But as far as concrete numbers, no, the sky's the limit. I've been saying earlier, and I'll say it again, Facebook's mission is to make the world more open and connected. And Russia is a big damn part of the world. У меня вот такой вопрос к нашему американскому гостю. Могли бы вы поподробнее рассказать о том, кого и как вы будете нанимать в России? Можете ли вы назвать, например, конкретно? So, unfortunately, I really was hoping that we could announce something here. The media seems to be very anxious for announcements. Alas, I cannot give any announcements. We don't know the names of the people that we're considering here. I'm a lowly engineer. I work in a very different part of the world than all of that. So we do have, obviously we employ quite a number of Russian engineers at our headquarters in Palo Alto, working in Palo Alto, California, which, by the way, we are hiring all great engineers from all over the world to come work with us in Palo Alto. So Come on. All right, sorry. But so we do have a number of Russians working in both engineering and in business in Palo Alto, California, and we are hiring very soon this country growth manager in Russia. But as far as names or timelines, I'm sorry, I just don't have them. Yeah. Okay. So no, he cannot say.